So imagine that you're sitting in the beautiful, warm sands down there at Manu Kapua. And yeah, you're looking across to the different points of the harbour. Kei te rongo tonu koutou kia Joe? Yeah. Cool. My camera's just clicked off. Never mind. Right. I te kōrero koe? Hiwi o Nepu. Okay. Yeah. So Hiwi o Nepu, let's roll through it a couple of times and then we'll move on. E noho ana au I te hiwi o Nepu I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e Mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe wai hape mai ki manu kapua kei tawhiti ko tu tā moe ki te rangi, ko ngā naia ki raro e, kei taku tua ko o ka hukura, ko ki tangi a, ko atua nui e, kia rapu noa I te kakanui a paneira, kia pā te ihu kia poko poko e. Yeah, te rapa maku tēnei wahanga whakamutunga. Kei raru te kai whakarongo. Ka pai, mai te timatanga, e noho ana au I te hiwi o Nepu I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe wai hape mai ki manu kapua kei tawhiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngā naia ki raro e kei taku tua ko o ka hukura ko ki tangi a ko atua nui e kia rapu noa I te kakanui a paneira kia pā te ihu kia poko poko e. Right, we'll run that once more from the top to the end. Ne? Kamuti ki. Okay. Ka pai. Ki reira. Yeah. All right. E noho ana au I te hiwi o Nepu I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tahi anō te iwi kai raroa e Mātai ake ki tangaroa whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe wai hape mai ki manu kapua kei tawhiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngā naia ki raro e kei taku tua ko o ka hukura ko ki tangi a ko atua nui
e, kia rapu noa i te kakanui a panei rā, kia pā te ihu, kia poko poko e, and hoki rawa mai, e tori mai kia oti tato i tēnei. Rawe, rawe. Yeah, that's not an easy way to pick up, so if you can get through it, we're doing really well. Okay, let's move on to our next Waiata, uri o manu manu. Uri o manu manu. Yeah, he karakia tēnei. So if you wanted to learn a little karakia that can start your day off, then this is your karakia. If you've got a karakia or you need a karakia to cover you on a bit of a trip up north or down south, here's a karakia. This is all about stretching out. It's all about reaching your potential. It's all about reaching your goals and objectives, and empowering you. So, yeah, this is your karakia. Let's go. Tēnei au ko te uri o manu manu. Ko te aitanga a tiki. He matakahi, he manuka, he kahika. I ahu mai i te kohanga tapu tapu Atea. I te whare o te manuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hoa atu nei hokai a wai. Whana āringa hikoi a te whetu. Hikoi a te marama kai te whai au. Kei te ao marama e. Do you want to slow it down a little bit? No. No? Ano? Ano. Okay. Righto. Tēnei au ko te uri o manu manu. Ko te aitanga a tiki. He matakahi, he manuka, he kahika. I ahu mai i te kohanga tapu tapu Atea. I te whare o te manuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hoa atu nei hokai a wai. Whana āringa hikoi a te whetu. Hikoi a te marama kai te whai au. Kei te ao marama e. I'll get my wife to take my name off there, that there is nā te kura tai aho tēnā. Yes. I've written it down on my list of things to do. Yeah, so that's te kura tai aho nāna tērā karakia. Okay, beautiful. Shall we now go into our hītori? Okay. Hey, our hītori? Yeah, that's a good idea. Okay. Beautiful. Ko te hītori i tara nei he kōrero maunga. He kōrero maunga tēnei kōrero. This is about various maunga within the northern half of our rohe. We won't be touching any of those famous maunga from Ngāti Mauku or Ngāti Rongo today. Ngāti Rango me ki. We'll leave those ones alone. We're going to hit some of our northern maunga. Let's start with maunga nui. Maunga nui is our te roroa maunga that sits right at the top end of our rohe. When we talk about our general area, our region, we usually talk about mai maunga nui ki tāmaki. Can we all say that? Mai maunga nui ki tāmaki? Toru whā. Mai maunga nui ki tāmaki. Yeah, mai maunga nui ki tāmaki. So all these different iwi have got their kōrero, you know, mai tongariro ki maketu, mai ngā kuri a whārei ki tihirau. Well, we got mai maunga nui ki tāmaki. Cheer. Okay, right, moving on. Maunga nui was the site of our whare wānanga. The name of the whare wānanga was Tapu Tapu Atea. Yeah, Tapu Tapu Atea was the name of that whare wānanga. And the tōhunga of that whare wānanga was Pinea. Kōrero mai, toru whā. Yeah, Pinea. Yeah, everyone I'm looking at in here? Everyone I'm looking at? Yeah, you all come from Pinea in one way or another. Pai. Yeah. Okay, maybe not our princess from Maniapoto, but yes, Pinea. Yeah, so he is the man up on Maunganui. Okay, let's take a little trip down the road now to Tūtāmoe. Tūtāmoe is this huge hunk of mountain. I heard it was the highest maunga in the northern region, but then I had a look on Google and it was the second highest. But just ignore Google.
Ignore Google. Google don't know anything. So Tū Tā Moe is definitely the highest peak within Ngāti Whātua. And one of the interesting things about Tū Tā Moe is that below Tū Tā Moe is where your fellows tupuna Te Nganaia dies. Te Nganaia. So Te Nganaia, he's with the Ngāririki people who have come through and migrated from the Hukianga down into Kaihu there at Tū Tā Moe. And unfortunately, Haumoi Wārangi and his brother Papa Pounamu want to start a bit of a whawhai with them, with Te Nganaia and the Ngāririki people. And so there's a number of battles. And after one of the battles, Te Nganaia becomes a refuge. He seeks shelter at the bottom of Tū Tā Moe. And whilst those fellas are looking for him to kill him, he's got a big fire, and he's also snoring underneath his dogskin cloak, and they listen for the snoring, and whop, that's you. So that there is the end of Te Nganaia at the bottom of Tū Tā Moe. Now, when you're driving to Dargaville, Tū Tā Moe is that massive maunga in behind Dargaville on the streets from Toka Toka. Yeah, it's beautiful. Hard to get a good photo though, the bloody power lines get in the way. Okay. The next maunga we're going to look at is Maunga Raho. Now, Maunga Raho sits about 3-4 kilometers back from the main road, from Toka Toka, and you got to drive out there to actually get a good view of it. The thing about Maunga Raho is that that's where Mahanga, the first husband of Waihekeo, that was his principal fighting pa. And so Mahanga had his fighting pa at Maunga Raho. Yeah, it's got a very distinct shape. Yeah, nā whaia no te ingoara. Yeah. Okay. The next one is Toka Toka, and Toka Toka is a beautiful fortified position, right there by the Toka Toka pub, the Toka Toka tavern, and just behind the Toka Toka tavern, if your eyes didn't go any further than the tavern, there is a maunga behind the tavern, and that's Toka Toka, and it's also referred to in our haka, ko te puru, ko te puru. And puru is a plug, eh? So when you take Toka Toka out of the ground, and then you turn it upside down and you shove it down into the Wairoa River, that there plugs it up. It doesn't just plug up the water, it plugs up the area so war parties can't even get through. Yeah, ko te puru, ko a Toka Toka. Okay, that's Toka Toka. Coming down a bit. No, I think that there's our maunga kōrero for today. So I'm going to, flick us into Manawa Mai now. So we'll come back with a little bit of hutu, kahoot after Manawa. Let's get some words up, Mama. Let's see if we can. I don't think they're that flash at the moment to go without any words. They might be in another week or two. Hey, No. No. Here we go. Manawa mai tatau mai e tu, te riri e tu, te nguha e tu, tupa ninihi tu, tupa rere tu, tupa kokota kokota ihea. I raro i aku taha kangaru e tu, ki te rangi te whakarangona mai, ai ki taku hau taua. Papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai, te rangi te wakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horo nuku, horo rangi horo a utata, kina te manuta, kina te pō, ki raro tonga oi. Kina ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te ao, te ue ariri, te ue a
Wai wai riri wakahume tamaki tōna whenua papakura te tangi whakamataku kia ngaki a te mate o tū whakararo tangi amu amu kia nā tuahine nunu i roroa awai e kore e tai te riri ko whakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine uhia huka huka tapatu ki te tai hanga ia ake koto na ihu tiro ake koto na hoe oi heke heke iho i runga i o na aitu kararapa ki te rangi mau o rongo kio ka pai. Have a listen. We'll just take it down to te hono o whakatai. Have a whakarongo. Heke heke iho i runga i o na aitu kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. We'll do it 3 more times. Heke heke iho down to te hono o whakatau. 3 more. Heke heke iho i runga i o na aitu kararapa ki te rangi mau rongo kia te hono o whakatau. Oh, beautiful. I'm hearing it. I'm feeling it. 2 more. Heke heke iho i runga i o na aitu kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. 1 more. And then we'll go back to ruku here and we'll bring it down to whakatau. Heke heke iho i runga i o na aitu kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau. Beautiful. Let's go to ruku here huka huka. Rukuhia huka huka Tapatu ki te tai hanga ia ake koto na ihu tiro ake koto na hoi oi heke heke iho i runga i o na aitu kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono whakatau. You know what? I'm going to have to say, because we've now gone past halfway, we're on about 53%. But what I will say is that this middle chunk of the Waiata, oh, it gets me excited. I love it. Okay, that's enough. Pretty crunchy, yeah. E huama, I'm now going to hand you over to the lady of the hour, to our kahoot lady. Okay. Okay. Kia ora. All righty. Leah will just get herself organized and she doesn't look organized. All right. I will be 2 ticks e te whānau. Won't be very long at all. Kua haere a jau ki hea. Ko tōna wā ki te kōrero ki a koutou. Ia hau e whakarite ana because it looks like Kahoot just kicked me out. All righty. Hi. I think it's been awesome because i te rapu whakahua a hau, mō ngā maunga, and say, yeah, no, they're very interesting. Just their whole ahua tells a whole different kind of story. Ka pai, and I am 2 ticks away at the whānau. Right, and here we go. Share screen, and ka pai. Righty, there hita mai e hua ma. There's probably about 10 of us on here at the moment. Tino pai tēnā ki ai. All righty, so ka tatari kia koutou, ka tatari ko te kaupapa o ngā te nuinga o ngā pātai o te rangi nei ko ngā maunga o ngā tifātua. So, yeah, akoranga nui mō huia, full whare, kei awai te full whare, anti tana. Oh, kei awai te smelly bum. Oh, kia ora, smelly bum. Bobby. Oh, no, there's you. No. Kei awai te smelly bum, puke karoro, tēnā koe pirongia, tēnā koe maingaraho, tēnā koe 74, Auntie Lace Kumara, tēnā koe e Kumara, tēnā koe shouting maunga whai. Alrighty, ka koke whakamua tātou. Wiki tua iwa tēnei e hoa ma. It was this time 9 weeks ago we got locked down. Alrighty, pātai tuatahi mo te rangi nei. I te hea maunga tō tātou whare wānanga a tapu tapu wātea e hoa ma. Where was the whare wānanga
tapu tapu atia. Was it at maunga kieke? Was it at maunga ngu? Aye. Was it at maunga fo? Or was it at maunga nui? Tahua tērā, I wish they didn't have, that draft name in the back. Tēnā koutou e wha mā te nuinga I tika, ko te whakautu tikana ko maunga nui. Right, Dad, he kōrero ai mō tēnei whakahua? O te whakahuara. Aye. Yeah, that there is just below the bluff there, looking from the south, looking north. And yeah, Josh is probably going, bro, you don't know. But it's actually looking southerly. Why do I know? Because the water's on the left. Oh, you got thumbs up. The water's on the left. Yeah. It's not reflective, eh? No, it sounds like sure we didn't mirror it, didn't flip it around. Oh, well. Hopefully not. Ka wai, ko ke whakamua tātai. Kai runga, no atua puke karoro, tēnā koe puke karoro, ko mainga ki tēnei karanga tira kia koutou. Nā, pirongia, tuarua, maingaraho tua toru, toka, teka, tēnā koe, tua wha e maunga whau. Tu a rima. Interesting ingoa karangaranga e whama. Ko wai te tohunga o taua wānanga. Who was the tohunga of that wānanga or that wānanga? Red. Okay, so this is not Joe Pihema in this whakahua. It is not Joe Pihema e whama. Actually, it's not a photo of any of our tupuna e whama. Engari e whakahua nei te āhua o te tohunga. No reira, ko Joe Pihema pinea, tarawamua o ngai e whama te nuinga I tika. Nā wai ki ko Joe Pihema, ko koe Josh. Oh, yeah. Ka wai. Kia ora, Josh. Tēnā hui tō tautoko. Ka wai ko Pukekaroro, kei reira tōni pirongia, maunga raho, maunga whau, e whau whare, kai te podium I tēnei wā. Alright, pātai tua tori mo te rangi nei, I hea te pā o mahanga. Where was the pā of mahanga? Was it at maunga tapu? I know where maunga tapu is. Oh, right. Maunga nui, te rapea, maunga raho, maunga ure. Okay. Interesting answers. Thank you very much, Joe. Maunga tapu kei tauranga maunga tapu. He maunga tapu hoki ki ngā whātua e wama. Oh, he tapu ngā maunga katoa. He katoa. tapu ngā maunga katoa tēnā koe. Maunga nui, ko ki te ke tata I a maunga nui. Maunga raho, yeah, ko tōna āhua e whērana. I don't know about no maunga ure though. Ka wai, ki te podium. Puke karoro kei reira tonu. Pirongia, tuarua, maunga raho, tuatoru, maunga whau, tuawha, and boo. Tuarima, tēnā koe boo. No mai, haere mai, ki te podium. Ka wai, ko hea te puru, e ai kia tātou kōrero. Jingos, we struggled over there. Ko hea te puru, e ai kia tātou kōrero. What is the plug according to our narratives? Oh, that's a beautiful old whakahua, isn't it? There's real whare there. Right, ko toka po hatu. Hey, fellas, answer, most of you. Someone said te paraka. Kia ora. What? Engari, ko toka whakautu e tikana, e te nuinga koe rei tohua. I'll give you te paraka. Ka pai, ko heke iho, wari. Engari, ko haere mai, ko tau mai a smelly bum. Ki tō tātou podium, tēnā koe, smelly bum. Righty ho, you make the game real fun with these whana ingoa. Alrighty, I matea te nganaia, I raro I te hea maunga. Te nganaia died beneath which maunga? I think I remember hearing Joe talk about this one very clearly. It was a long time ago. It was like 8 minutes. Eh? A whole 8 minutes ago, e whaama, te nuinga I tika ko tū tā moe. In the freezer is my joke. Tū tā moe is the whakautu e tikana. That one wasn't maunga raho. Maunga raho was the last one. Alrighty, ka pai. Ki te podium, smelly bum and boo, they keep playing dancing. Kei te kani a smelly bum, me boo. Maybe boo should have been called poo, and then they align the ingoa. Sorry, I just couldn't help it. Alrighty, pātai tua, ono mo tēnei rangi, multi-select, more than one correct answer. E hoa ma, e ai ki ngā kōrero, ko wai ngā hoa haere o toka. Oh, I forgot to talk about well, that. kia koutou. So I'll give you a clue. No clues. Yeah, no, I'll give you a clue. No clue. Well, the clue is that some of them we've already talked about and some of them we haven't. So by a process of elimination, te rapea ka whiri. Hoi anō, manaia, mo tū whitiki, maunga raho tū tāmoa, haha, ngā whakautu e tikana. I did put pau te wā, but kare no kia huri.
Righty ho. Ko ngā whakautu e tikana ko manaia me motu whitike. Can I just briefly explain? Anei te whakahua, titahi whakahua o manaia. E ai ke Uncle Kukara. Te rapa. Kai te tika? Yeah. Me very distinct. Check that out, eh? Hey, motaku he. But back in Hawaii, these maunga were all standing together as bros. Motu whitike, toka, and manaia, they decided that they wanted to travel. And so they, in the night, the Patupaerehe helped them to move across from Hawaii over to where they are, but the sun came up, ka mau I te rā. They actually stopped short, but Manaia was a bit ahead of them, and so Manaia is over on the east coast. You've got toka, where toka is, and motu whitike is across the river, the Waiata River, but it's no longer there, it's been quarried out. Bloody quarriers. Alrighty, ki te podium. Ko ai kei māpuki karoro kore kai he nukuhanga o raiti, te rapoia I Paitewa, kia kite I nā nukuhanga. O raiti, pātai, tua whitu e ai ki te maramataka, he aha tēnei rangi. I'm hoping we've all got the hino on our apps now, whānau, kia mohio mai tātai kei ha tātai. Me and Joe have, 9 weeks of talking about maramataka. I didn't really used to get into it. But talking about it with all of you and listening to Kingi, yeah. Yesterday, we ordered our maramataka chart from Dr. Rangi Mātāngua. So, yeah, Huroana. Oh, where? All right. Get hina whānau, it doesn't cost anything. Tamatea angana. Tēnei rangi, and ki te tahiri atu tata ki te podium, smelly bum. I told you, Boo, you should have been called Pooh. Kei te kani tonu kaurua. Jingos. FL. He rangi kino tēnei ki te whakatō kakano. Kei te tika, kei te he rānei tēnei whakatai. Oh man, I can't wait to get myself into some earth soil, not purchased soil from the warehouse, so I can make my concrete jungle, some real paru. Ka pai e hua mā ko te whakautu e tikana kei te he tēnei. This is a good day for planting tipu and kakano. Ka pai. Alrighty, ki ngā Waiata, I'm thinking, puke karoro, ko heke koe. Smelly bum, tino eke koe. Ngā mihi nei. Smelly bum, puke karoro, pirongia, maunga raho, maunga whai. Smelly bum, I reckon you're going to stay there. You're like the odd one out of all those maungas around you. Kia kaha kia koe, smelly bum, you can do it. Right. Part ai tua iwa mo te rangi nei, ko Joe Pihima, te kai tito o tēnei Waiata. Kai te tika, kai te he rānei tēnei whakatai. Kei te tatere mo te tangata e rua ngā tangata, kia whakautua. I remember when this was, I think, tēnei rangi? Ai, nāku I kōwhiri tarangi. But nā api hai ngā kōrero. I remember when we had the first pourahui of P installed at the marae, and we ran all those programs up the marae, and I think on Tuesday nights Joe was running more teatea, and that's when he brought down te ao kapua. Yeah, no, it was awesome. Okie dokie. Still a couple of little bits in there I'm not happy with. We've got to tidy up as a hapu. Other than that, yeah, we're 80% there with that Waiata. Ka pai ko puke karoro kei mua pirongia maunga whai. Bobby, no mai hoki mai ki te podium. And ko hoki mai koe e Boo. Ngā mihi nui, pātai te kai mo tēnei rangi. Haha, te ara e haka ana e nei. What is the ara? Gee, that Māori was terrible. Is it a pathway? A road? Does it talk about your valley? Ko te murere ko huru tangata I mai tuara e ia
ha ha. Ka hore nei a te huru, ka hore nei a te kaura. Tēnā ia kariro, i te hau whakarewa, i poki poki. Kei mata pokere ana, e te ara ara, e ara e ara e. Ka pai, haha te whakautu e tika ana e whama, e te tari ana tātai ki te kotahi tangata, kia, anei, rua tangata. Ka wai, ko pai te waki a koutou, e tika ana te nuinga o ngā whakautu, ko te Trevally te ara ara. So ara ara is an ingoa he kupu Māori mo Trevally. I never eat Trevally. Never. Never? Never. Really? Really? Never. Okay, you want to say why? From when our tupuna rongomai fell off the, when his waka capsized while he was fishing in the kaipara, and his body was nibbled and eaten by the Trevally, by the ara ara. Nā reira ka tapu ai tērā ika kia tātou. Well, hey, let's face it, if you don't know the kōrero, you're going to eat Trevally. But when you learn the kōrero, oh, well, you might go, oh, no, I won't eat it. Yeah. I might have eaten it once or twice in my life. It's not a fish that my dad particularly likes, so it wasn't in our house very much. So we can't take the blame for him eating Trevally. Alrighty, and key to podium. Boo, 74, tēnā koe Boo, you've got a flame. That means that, you know, you had an answer streak of 3. Well done, kia koe. Alrighty. Second to last pātai e hua mā, multi-select more than one correct answer. Ko hea ngā waka e rua ka huaina I tēnei haka. What are the 2 waka we refer to in this haka? Okay. Yeah, that's part I'm not happy with that side shot, eh? It always adds an extra 5 pounds, a side shot. Te ropai. Ka rawe, te pōtai. O wahierua. O wahierua, aroha mai, and te wharai. And just so we know, I think we're at the beginnings of a waiata that include some of our waka, including te pōtai o wahierua and te wharai. So that's pretty exciting for me. Ka pai ngā mihi nui, ki te podium. Ka rehe nuku hanga, alrighty, pātai whakamutunga te ahua nei. Multi-select, so more than one correct answer. Ko e hea whetū, ka waiata hea I roto I te waiata nei. Which stars do we sing of in this waiata? Look at that lineup. Look at that lineup of Ngāti Whātua women. Amazing. Can't wait to get back to it. Don't forget to press submit. Ka pai, te nuinga I tika, ko ngā whetū, ka huaina, the stars that we sing of in this song are Hiwa and Otahi, Takurua and Puanga, and Matariki is also mentioned on her own. So let's go to the podium, e koama. Ko wai kei mua I tēnei rangi, ko
Maunga whau te tuatoru, tēnā koe maunga whau. Ko puke karoro, tuarua. Ko wai te tuatahi, ko Waiata, ko Whiringa. Woo! I'm going to have a stab in the dark, but you know what? I reckon. I reckon you can guess No, all I of them, reckon, eh? no, I reckon we're going to reveal. I think we should reveal. Alrighty. So, tuatoru, ko maunga whau, ki roto I te whare, ko waia maunga whau. Atitana. Ko he mara. Tēnā koe, he mara, ngā mihi nei he mara. Ko maunga whau e tū nei. Kia ora, maunga whau. Tēnā koutou ko wai a puke karoro. Te ahua nei no te whare o te whānau wekere whi rātou katoa. Ko Whiringa e peke peke ana, ne? Ai. Ai, tēnā koutou, katoa, loving the learning myself. I hope you guys are loving the learning. And on Friday, I will look to find a way to share all the links for the kahoots, because we can actually go in and use them as flashcards. Like, and you can play the game on your own and you can practice to help you learn if you want to. So who was asking? Marahia, Marahia was asking last time if we could get access to the actual game. So hei te ramere ahau e tuku ana I tētahi no reira I tēnei wā, ka tahuri atu te rākau kia Joe, mana tātou e whakakapi I tēnei rā. Kia ora koutou. Good to see you all. Great to see you all again. Hopefully, if you remember, we've got karakia ātapo nei, whetū karaka, 7 o'clock tonight. Karakia, some beautiful histories, beautiful karakia, and just some great whanaungatanga. Be well, everybody. Stay well. These cases seem to be fluctuating now, going up, going down, then going up, up, up. So just be careful where you go. Keep yourselves, hygiene and all that type of thing. Wear your mask, and if you can, just stay at home. Yeah, places of interest, they find it's getting closer to home. So, me matara tatou.